So again, welcome back to the our discussion on quantum mechanics. We were going through the historical development of quantum mechanics. അല്ലേ നമ്മൾ പല റേഡിയേഷൻ ഫിനോമിന പഠിച്ചു. ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ അതുപോലെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൊന്നും ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ബട്ട് ദിസ് വാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ the famous scientists Max Planck and Albert Einstein respectively by introducing a new quantum hypothesis. അല്ലേ, അതുപോലെ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം, ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം വളരെ കാലം മുമ്പേ അറിയാമായിരുന്നു. 1800-കളിൽ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്തുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അതാത് പൊസിഷനുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അത് വളരെ തിയററ്റിക്കലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് നീൽസ് ബോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിസ്റ്റിനാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ ആറ്റം മോഡൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ബോർ ആറ്റം മോഡൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ക്വാണ്ടം ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വാസ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഹൈപ്പോത്തിസിസ്, ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. അല്ലേ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. So we know that just by introducing some quantum hypothesis, many things which were not explained earlier were explained. So we have a quantum hypothesis. Quantum hypothesis. Okay. And along with this one, we have to also think about another thing. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു തിയറിയാണ് മാറ്റർ വേവ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. മാറ്റർ വേവ്സ്, പെർഹാപ്സ് യു ഓൾറെഡി നോ ദിസ്. മാറ്റർ വേവ്സ്, ഡി ബ്രോഗ്ലിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ വേവ്. ഡി ബ്രോഗ്ലിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ വേവ്. ഡി ബ്രോഗ്ലിസ് concept of matter wave. What is de Broglie's concept of matter waves? And de Broglie's concept of matter wave is that matter can have the wavy character also. Matter can exhibit both the particle character and the wavy character. Particle character and wave character. Right? So these two characters, particle character and wave character, ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടറുകളും മാറ്ററിന് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ലാംഡ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത്, ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി, or lambda is equal to h divided by mv, where p is the product of mass and velocity, which is called momentum, right? So the lambda or wavelength associated with a moving microscopic particle can be obtained by dividing mass Planck's constant with the momentum of that particle, h divided by mv. So here the mass, that is something peculiar with the particle character, right? And lambda, it is special with the wave character. So the wave character and the particle character can coexist at the same time for the microscopic particles. പക്ഷെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടറുകളും ഒരേ സമയം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമായിരിക്കും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. For example, we are living in the macroscopic world. Macroscopic world means the world of big things. അല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ്. നമ്മൾ വന്ന ബസ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്ട്സുകളാണ്. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. നമ്മൾക്കറിയാവുന്നതെല്ലാം മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ്. ഈ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ലോകത്തിൽ വേവ് ക്യാരക്ടറും പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാരക്ടറും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ്, there are also wave character and particle character for every object, but in their case the wave character will be very much negligible, okay, and the particle character will be prominent. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വേവ് ക്യാരക്ടർ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വേവ് ലെങ്ത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും, ഓക്കെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ആയിരിക്കും വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മാക്രോസ്കോപ്പിക് വേൾഡിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വേൾഡിനെ
വേൾഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്സ് ഏതാണ്? ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ്. സോ classical physics deal the matter and wave separately. Something can be matter and something can be wave, and matter can be treated separately and the wave can be treated separately. That is in the macroscopic world. അതിൻ്റെ കാരണം പാർട്ടിക്കിളിനും വേവിനും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളത് മാക്രോസ്കോപ്പിക് വേൾഡിൽ. പക്ഷേ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വേൾഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആകില്ല. In the microscopic world, the particle nature and wave character will coexist. For example, if you are considering an electron, okay, that electron will have a particle nature. It has a mass, it has a particle nature. And at the same time, that electron has a wave nature also. That wave nature is very much prominent also. Okay, so the electron will have a prominent particle nature. The same electron will have a prominent wave nature also. So in the microscopic world, the particle nature and wave character coexist. Okay. ഇപ്പം മാക്രോസ്കോപ്പിക് വേൾഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിലുള്ള നമ്മളുടെ രീതികളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വേൾഡിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് വി ട്രീറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി, വേവ്സ് സെപ്പറേറ്റ്ലി, ബട്ട് ദാറ്റ് approach is not going to be good when we are coming to the microscopic world, because in the microscopic world these two characters are prominent and coexist. Okay, so we need a new mechanics. For what? We need a new mechanics in order to incorporate the quantum phenomena. Because in the black body radiation and photoelectric effect, and in the case of Bohr atom model, we came across the quantum hypothesis. A new quantum hypothesis was introduced. So the new mechanics should incorporate this quantum phenomena, and the new mechanics should also introduce or incorporate the wave particle duality. Okay, so these two should be introduced in the new mechanics, and we should have the new sets of equations in order to explain the movement of the microscopic particles. Because in order to explain the movement of the microscopic particle, we have to consider this quantum phenomenon, and then we have to consider the wave particle duality also. Okay, and we also have to consider another thing, that is uncertainty principle. Okay, uncertainty principle. From the uncertainty principle, we know that energy and time, or momentum and position, okay, these are uncertain. Means if you are going to measure the position of a microscopic particle, its momentum will be uncertain, and vice versa. If you are going to accurately measure the energy of a microscopic particle, the time will be uncertain, or its lifetime will be uncertain. If you are going to accurately measure the lifetime, then the energy will be uncertain. So this uncertainty principle is working in the microscopic world. So these things should be considered. So we need a new mechanics, right? And this new mechanics is nothing but quantum mechanics. New mechanics is quantum mechanics. So the quantum mechanics incorporate all these ideas: the quantum phenomenon, the wave particle duality, the uncertainty principle. Okay, the new quantum mechanics. So in order to begin with the quantum mechanics, we should learn about an equation that was put forward by Erwin Schrödinger, and he was an Austrian physicist. He put forward an equation, and that equation is called a Schrödinger wave equation.
Schrödinger wave equation. Okay. So we are going to learn about the Schrödinger wave equation today. And in order to derive the wave equation, Schrödinger considered that the wave associated with a microscopic particle is similar to a wave in a clamped string. What is clamped string? We have two supports here, and between these two supports, there is a string clamped between these supports. Okay, and if you are checking at the waves created at this string, you can just give a shake to this ring. ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേവിനെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഗിത്താറിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ക്ലാംപ്ഡ് സ്ട്രിങ്സ് അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് റബ്ബർ ബാൻഡൊക്കെ എടുത്ത് സോപ്പ് പെട്ടിയുടെ അക്രോസ് ആയിട്ട് വലിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാംപ്ഡ് സ്ട്രിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോൾ പല സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കും പല കട്ടിയുള്ള റബ്ബർ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പല വലിവുകളുള്ള റബ്ബർ ബാൻഡൊക്കെ നമുക്ക് സോപ്പ് പെട്ടിയിലൂടെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല സൗണ്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. Okay, those are called clamped string. So if you are checking at the waves in the clamped string, the waves can be different. Okay, the wave can be like this. So it comes up to here, and the wave can be like this. Okay, so the wave will be like this in the clamped string. So different possibilities are there. Whatever may be, if you are checking at the displacement here, our displacement from the main position here in these two positions, and that position, since the string is clamped, the displacement will be 0. Okay, the displacement will be 0. So Schrödinger also considered that the waves associated with these moving microscopic particles like electrons will be like a clamped string. Okay, so he used the same wave equation for the clamped string in order to explain the movement, or in order to explain the wavy character or particle character or movement, or in order to explain the state, we can call better a state, in order to explain the state of a moving electron, okay, or moving microscopic particle. So the wave equation for this clamped string is that d square psi divided by dx square is equal to minus 4 pi square divided by lambda square into psi. This is the wave equation. Here x, that is it is stretched at the x, and then and the psi is the amplitude of the wave, and lambda is the wavelength of the wave. So what Schrödinger did is that he substituted this lambda with the lambda or wavelength of the moving microscopic particle. How can we get the wavelength of the moving microscopic particle? That we can get from the de Broglie isolation. De Broglie isolation is equal to lambda is equal to h divided by mv, or lambda is equal to h by p. So this is the wavelength of a microscopic particle with velocity v and mass m, and he substituted for this lambda with this one. Okay, so we can substitute for lambda, then we get d square psi divided by dx square is equal to minus 4 pi square divided by lambda square. Lambda square is equal to h square divided by mv. So lambda square we can write like h square divided by m square v square. So m square v square will go in the numerator, right, into psi. Or we can rearrange it like this: minus 4 pi square by h square into m into 1 by 2 into mv into psi. We can write like this, right, into 2 into 2. So I have done nothing to this, I just rearranged this. So I put minus 4 pi square m by h square together here, and then I introduced a 1 by 2 here. So I just multiplied this with the 2. So 2 by 2 is equal to 1. It is, in effect, I have done nothing, and m and v and psi are already there. So I can write it like
minus 4 pi square m by h square into 2, that is equal to minus 8 pi square m by h square into what is remaining, half in v square, okay, in v square, half in v square, that is equal to the kinetic energy T into psi, okay, psi. So I can write it like minus 8 pi square m divided by h square into E minus V, where E is the total energy and V is the potential energy. Total energy minus potential energy is equal to kinetic energy, minus V into psi. Or d square psi divided by dx square is equal to minus 8 pi square m by h square into E minus V into psi. Or if I am rearranging this equation again, d square psi divided by dx square plus 8 pi square m divided by h square into E minus V into psi equals 0. And this equation is called a Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation in one dimension means a particle is moving in the x direction. Then we can use this Schrödinger wave equation in order to explain the state, in order to understand the state of that microscopic particle. Okay, so this is the Schrödinger wave equation in one dimension. Suppose the particle is moving in 3 dimensions, means x, y and z. Particle is moving in x, y and z. It is a 3-dimensional movement. Then we can introduce the partial differentials, dou squared psi by dou x square plus dou square psi divided by dou y square plus dou square psi divided by dou z square plus 8 pi square m divided by h square into E minus V into psi is equal to 0. Dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square plus 8 pi square m by h square into E minus V into psi is equal to 0. Okay, here this is the equation for the 3-dimensional movement, 3-dimensional. So this is the Schrödinger wave equation for 3 dimensions. Okay, and now here we have dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square. We can write it also like dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square into psi, right? Dou square by dou y square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square psi plus 8 pi square m divided by h square into E minus V into psi equals 0. And this is an operator, a differential operator, dou square by dou y square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square. This is called the Laplacian operator. What is called? Laplacian operator. Laplacian operator. This is called a Laplacian operator, and it is also written as del square. So del square psi plus 8 pi square m by h square into E minus V into psi equals to 0. So this is also Schrödinger wave equation. We can write the Schrödinger wave equation this way also. Okay, del square psi plus 8 pi square m by h square into E minus V into psi equals 0. So we can write the Schrödinger wave equation in many ways, where del square is dou square by dou y square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square. So this is the Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation. So this Schrödinger wave equation, if you are solving this Schrödinger wave equation for any microscopic particle, okay, then you can get the value of psi, and that value of psi is going to define the state of the microscopic particle. So psi is called the state function. Psi is also called a state function, because that is going to
determine, that is going to explain the state of the microscopic particle. Okay, then we can write this Schrödinger wave equation in another way. I will show how to write this Schrödinger wave equation in another way. What I am going to do is that I am going to multiply the entire terms with the h square divided by 8 pi square minus h square divided by 8 pi square m. Okay. So let me write multiply every term with minus h square divided by 8 pi square m. Then I get minus h square divided by 8 pi square m del square psi. Then this will be minus e minus v into psi. Okay, or we can write it like minus of e psi plus v psi, right? Because I multiplied with minus h square divided by 8 pi square m, so this term is already gone. Then what is remaining? Minus of e minus v. So that is equal to minus e plus v. So that is why it is minus e psi plus v psi is equal to 0. Okay, right hand side is already 0. So even if you are multiplying with this factor h square divided by 8 pi square, that is equal to 0. So I can write it again like minus h square divided by 8 pi square m del square, okay, del square psi plus v psi is equal to e psi. Okay, or I can write it like minus h square divided by 8 pi square m del square plus v into psi is equal to e psi. Okay, so minus h square divided by 8 pi square and del square plus v psi is equal to e psi. Actually this is a differential operator, so this differential operator operates over this psi. Therefore it is wrong to say into, okay, because this is a differential operator. Here it is okay to say into, v into psi, but it is not del square into psi, it is del square psi, because this is differential operator. Okay, so minus h square divided by 8 pi square m del square plus v psi is equal to e psi, and this term minus h square divided by 8 pi square m del square plus v, and that is called the total energy operator, and this is called the Hamiltonian operator. What is that? Hamiltonian operator, H cap. This is called the Hamiltonian operator, H cap. What is that? Whatever is inside this bracket, that is called Hamiltonian operator. Hamiltonian operator. Hamiltonian operator, H cap psi is equal to E psi. Okay, H cap psi is equal to E psi. So this is another form of a Schrödinger wave equation. Minus h square divided by 8 pi square m del square plus v into psi is equal to E psi. Okay, that is h cap psi is equal to E psi, where h cap is equal to minus h square divided by 8 pi square and del square plus v, which is called a Hamiltonian operator, where del square is equal to dou square by dou s square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square. So if you are asked to write the Schrödinger wave equation in the examination, don't go for shortcuts. You can write this Schrödinger wave equation. If you can write this Schrödinger equation, you can say that this is for 1 dimension and this is for 3 dimension. Okay, and sometimes you may think why I should go that much, or you can write this also, del square psi plus 8 pi square m by h square in d minus b into psi is equal to 0. But if you are writing this, you have to define del square. You have to write this first and then define del square as, where del square is equal to dou square by dou y square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square. Sometimes you may be thinking like, why I should write all these big equations? Let me write only h cap psi is equal to E psi. Okay, that is also Schrödinger wave equation. But the examiner will think that you took a shortcut and you don't know what is this. Okay,
So if you are writing like this, you have to again explain the theorems, where h cap is minus h square divided by 8 pi square m del square plus v, which is called the Hamiltonian. That you have to explain. And again you have to explain where del square is the Laplacian operator, which is dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z. Then it's fine. Okay, so you have to be very careful while answering your question in the examination. Don't take shortcuts just by giving the notations like if you think that you already stated Schrödinger Wave equation, that's why, and you have to prove that you know what is this. Okay, then only you will get the marks. Okay, that is the Schrödinger wave equation. I hope you understood everything about the Schrödinger wave equation. That is a very important equation, and the entire quantum mechanics is based on the Schrödinger wave equation. What we are going to do is that, so for example, we have to explain the motion of a particle in one dimension. So what we are going to do is we will construct the Schrödinger wave equation for that particle. Okay, we will construct the Schrödinger wave equation for that particle. Then we will solve the Schrödinger wave equation. Solving the Schrödinger wave equation means we are going to find out the value of E and psi. E and psi. Okay, so when solving the Schrödinger wave equation, we will get the value of E and psi. And from this one, we can explain the state of that particle, and from this one we will get the energy values possible for that particle. Okay, since quantum mechanics deals with the quantum hypothesis in the microscopic world, when you are getting the energy of the microscopic particle, you can see that those energy will be discrete, not continuous. Okay, so there are numerous applications for the Schrödinger wave equation in under quantum mechanics, and if you get the opportunity to learn quantum mechanics, for example, you join for the master's degree, then you will learn a lot about this quantum mechanics based on the Schrödinger wave equation, and it will be a good opportunity. I hope you all will get such opportunities in life. Okay, so I hope you understood about the Schrödinger wave equation, and if you have any questions, don't hesitate to ask me. Okay, I'll be happy to answer all your questions. And thank you for watching, and stay tuned.